students, in the last class we have studied about the domain and range of the inverse trigonometric function and the condition for which the given trigonometric function ಗೆ inverse of a function ಯಾವಾಗ exist ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ exist ಆಗುತ್ತೆ? When the given trigonometric function is a bijective function, its inverse exists, right? ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್, ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ f of x is equal to y be any bijective function, right? ಈಗ ಇದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, f is a function, f ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ f ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ f ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? y. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? x. That implies what happens here, f inverse of y that is equal to x. Is it clear? ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಈ f ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, f ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x is equal to what? y. So that when the given function is a bijective function, we are able to convert a function into inverse trigonometric function and an inverse trigonometric function into a trigonometric function. Okay, now similarly ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. when sin theta is equal to some x ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. cos theta is equal to some x, tan theta is equal to some x, secant theta is equal to some x, cosecant theta is equal to some x and cot theta is equal to some x. ನೋಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? x is equal to theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x is equal to theta ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ theta is equal to sin inverse of x. Is it clear? ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, cos ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? cos inverse of x is equal to theta. Convert here, what happens here? tan inverse of x is equal to theta. Similarly, secant inverse of x is equal to theta, and here this become what? Cosecant inverse of x is equal to theta, and here cot inverse of x is equal to theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋವೆಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, when sin theta is equal to x, sin inverse of x is equal to theta, ಅಥವಾ theta is equal to sin inverse of x. Similarly, cos theta is equal to x, then theta is equal to cos inverse of x, or cos inverse of x is equal to theta. Similarly, the same concept follows the remaining trigonometric function, right? Now just have a look here. Functions which are operated on angle which gives the real number is called as a trigonometric function. Hage functions which are operated on real number which gives the angle is called as inverse trigonometric function. So this is the way we are going to convert a trigonometric function into a inverse trigonometric function and inverse trigonometric function into a trigonometric function, provided the given trigonometric function must be as a bijective. Bijective is nothing but both 1 1 and 2. That means injective and surjective. Is it clear? Now ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Now just have a look here. ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ sin inverse of x is equal to theta ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು? theta. So therefore it is a range. ಹಾಗಾದ್ರೆ range is also called as, so here x is called as what? Domain. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.
Theta is called as what? Range. This range is also called as principal value ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ or principal value branch. Principal value branch. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್, ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ರೇಂಜ್. ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೋತೀರಾ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೋತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ cannot be written as sin x whole power minus 1. Why sir? Here this is an operator and it is a power. And the second thing is, आगे गमन कोडी, cos inverse of x cannot be written as cos x whole power minus 1. This is a power and this is an operator. ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆಪರೇಟರ್. Next very important thing is sin inverse of x cannot be written as 1 by sin x. Yeah sir, this is not a power. When it is a power we can write like this. So this is an operator, we cannot write like this. Similarly, cos inverse of x cannot be written as 1 by cos x, and tan inverse of x cannot be written as 1 by tan x. So this is the two very important things. Nodi first point artha madkoli. The range is also called as principal value branch. The second one is sin inverse of x cannot be written as sin x power minus 1. Cos inverse of x cannot be written as cos x power minus 1, since this is an operator and this is a power. And the third very important is sin inverse of x cannot be written as 1 by sin x, as this is a operator. Cos inverse of x cannot be written as 1 by cos x. Tan inverse of x cannot be written as 1 by tan x. These are the few important remarks about inverse trigonometric function, right? Is it clear? Thank you.